the streets and is begging, I'm thinking you've got a heavily good brain and you're for reading big it. crowds in serious complication like this. And the moment in which we stand, we have a third of this number. They are lying right there. Jeunes de la cité, des militants de l'opposition expriment sans détour leur colère à l'encontre du président. And there was not enough food, and not even any pay. Il y a le fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. The chronic violence in eastern Congo makes the difficult task of delivering food and medicine to secluded areas in the countryside almost impossible. Congolese journalists work in a climate of fear. On top of that, many are not paid properly, if at all. If a story doesn't result in an envelope of cash from a politician, it may not be broadcast or published, and the journalist may not be paid. Floribert Chebeya inhumé avec les honneurs aujourd'hui à Kinshasa, des funérailles en présence de tout le corps diplomatique européen, dont l'ambassadeur de Belgique. Près d'1 millier de personnes sont venues rendre hommage aux militants congolais des droits de l'homme. In June, the country's most prominent human rights activist, Floribert Chebeya, was killed. Journalists for human rights have worked in the Democratic Republic of the Congo for the past 3 years. In that time, we've helped over 1,500 journalists and journalism students report stories that highlight human rights issues. Michael Cook is the editor-in-chief of the Toronto Star, Canada's largest newspaper by circulation. The newspaper recently won a major award in Canada for investigative work. In July, Cook spent 10 days in Kinshasa talking with Congolese journalists about how a Canadian metropolitan daily does its work. Je suis arrivé au Congo il y a une semaine. J'étais une valise pleine des idées. Mais maintenant que j'ai vu la vie journalistique ici, je peux voir que c'est une vie très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de business dans la communauté, comme le média ici, il n'y a pas assez de business. Et moi, je ne comprends pas encore comment ça fonctionne ici. Je ne sais pas encore. Cook and JHR went to speak to members of our student chapter. So many people wanted to hear what he had to say that JHR had to move rooms to accommodate the 300-plus crowd. In 2011, the DRC heads into an election year. JHR has been asked by the Union Nationale de la Presse Congolaise to help train its 2,200 accredited Congolese journalists to cover national elections. Confrère, s'il faut l'appeler ainsi, qui est venu du Canada, il nous a parlé, il nous a dit ce que j'ai retenu qu'un journaliste doit faire ses enquêtes et les investigations arriver jusqu'à la fin. Il doit chercher les sources d'informations de manière à accéder et avoir réellement les informations appropriées.